Hola, muy buenas y bienvenidos al capítulo 7. A ver si no da tiempo a hacer una secundaria mientras. ¿No es increíble que haya semejante pamo agreste tan cerca de Gran Ted? Bueno, así será más fácil cazar recompensas. Volviendo los viajeros transitan por esta zona. Debemos reducir la población de monstruos. Todo a punto, yo estoy listo cuando tú lo estés. No puedes ser oídos sordos ante la aparición de bandidos y monstruos. Mantener este desierto a salvo es un quebradero de cabeza. Aunque si exterminamos a unos cuantos evitaremos una tragedia. Así los viajeros serán menos agresivos. Estoy lista cuando quieras. Pues vamos para allá. A partir de aquí está todo infestado de monstruos. ¿Seguro que quieres explorarlo? Sigamos adelante. Venga, marcha. Parece que los monstruos están inquietos. Incluso tan cerca de la capital, das un paso y estás en plena jungla. En los tiempos que corren, la capital se ha convertido en un destino turístico. No podemos quedarnos sin hacer nada. La recompensa es por un monstruo llamado Manjula Caníbal. Parece ser la líder de los perros salvajes. Espera, ¿eso de ayer era un monstruo? ¿Crees que ha aparecido porque estamos aquí? Me suena y soy, se ha vuelto a esconder para eso. Vamos primero por los chuchos más pequeños. Solo que eso sería más grande. Entonces, ¿esperan hacerlos salir? Vale, me parece bien. Objetivo de cada recompensa. Alguna solicitud de que eliminar un número determinado de enemigos para poder enfrentarte al objetivo principal. Cuando hayas derrotado la cantidad de enemigos necesaria para pasar el objetivo, procura prepararte bien para el verdadero combate. Vale. Sí, seguro. Creo que nos va a tocar lucha. No son tan fuertes. A ver qué tipo de amigos son. No tengo. Siempre pasa que no tengo hielo, macho. Ahora combate normal. No, el fuego no hace nada. Observe the enemy. Not now. I'm stepping back. For all that we strive for. No, por ahí, por ahí. I strike with conviction. No va a bajar de frente. Stroll, they've sapped your defenses. Stepping back. Warrior. Right on target. Bueno. It's okay. Nice one, Stroll. We can do this. Vitus power. Is there another way? We'll do this together. Here. That's me. Helpful as ever. I stand red. Come. No. Control te cae. No, aguanto. Only a flesh wound. Stroll, they've sapped your Time defenses. To go offensive. The freedom of a wanderer. Just one left. Observe the keep it going. Not this one. Right there. Normal. Eso es fuerte. Let's stay calm. Let's go. No. A tough one. Nice. My blade cuts like the wind.
Vamos a todo por... Subir a nivel 17. Tesa magia. Vamos a subir fuerza. No créeme, estamos. Los suyos pasar de los otros. Ir a por los lobos. Creo que son débiles. Bueno, vamos a tener que derrotar aquí a unos cuantos sin que no... ¿Quién nos tiene? Mira ese. No huyas. Let us set you to the edge. Warrior. I'll cut you down. By this power. Fire. You hit their weakness. I stand ready. That's your opening, Captain. Right there. Worthy foe after all. I shall fight us than you first. Come forth, royal soul. What? Smooth finish. Great work, everyone. Ese cristal de hielo. A trivia. Perfecto. Looks like it's not safe yet. Stay alert. Just a bunch of weak ones. No Should be son fine. fuertes. Primero vamos al objetivo, luego ya ese enemigo si hay que cargárselo. Qué pedazo mapa, Draw steel. We are spotted. Un montón de... Look. Siento que se aproxima la gente. Parece que le hemos esto que nos metemos con la manada. Ahí estás. Por fin ha aparecido. Madre mía, es enorme. Con esta cosa los gusanos poseedores es imposible que la gente entre y salga a la ciudad. Es normal que haya bestias en el desierto, pero esto es exagerado. Cierto, la guardia de la ciudad solo no puede. Tenemos que ayudar. Tener cuidado. No es un simple gusano ni un perro salvaje. Salta a la vista. ¡Que viene! ¡Preparaos! Debe... que no tengo... 22. Uf, vale. Con síntesis. No puedo ser. No. ¿El débil? Debe un golpe. We can hit their weakness. Go for it. Let me help. Más ese ataque. That's your opening, Captain. Behold, we stand together. Estamos... Se subirá las estadísticas. No, las erosas estadísticas. No. Hulkenberg, your attack power's dropped. Seeker. No, falling back. Come forth, royal soul. With healing power. Algo para quitarme las bajadas.
No, pero lo gasto todo, sí. Oh, power of heroes. I strike with conviction. In the Se va. name of justice. You'll be dust. You hit your weak point. It's Keep it okay. up, Stroll. We can do this. Is there another way? By this Estoy power. pensando. Here. Vamos a subirle el ataque. Fuego aquí. Is that all? Ya empezamos con el ataque de fuego. Someone heal her. Behold, we stand together. Come. Not now. To save the ground, with blade in hand. She needs help. My blade cuts like the wind. Worthy foe I after all. can't They've afford to been hold slowing back. you down, Time Captain. to go offensive. Are you prepared? I'll crush you. A por saco. Arma oxidada y yelmo y hueso. Satisfactory. Vale. Subimos a nivel 12. Sube a nivel para Hulkenberg y para Stroll. I admit, it feels good to get strong. 15 fuerza y 1 sur. I shall strive to use this power. 14 fuerza y 11 sur. Cola de depredador. However, Pensar que nadie ha querido ocuparse. El ejército iba a estar muy escaso de personal. Even so, A ver, yo me alegro de quedarme con la recompensa, pero es una pena estar en la que se encuentra el ejército. Tendrán que hacer algo al expreso tarde o temprano. yes. No podría estar más de acuerdo, pero al menos de momento la amenaza en esta zona está neutralizada. right. Por supuesto, y son más que suficientes por ahora. Becky, vayamos a informar al centro de reclutamiento. Al centro de reclutamiento. What do you think? ¿Hemos logrado? ¿Podemos entrar? Quiero explorar un poco más. Say, Quiero explorar un poco más. Oh, Vale, pero sin pasarse. A lo mejor quedan monstruos por ahí, así que mantén los ojos bien abiertos. No, y aparte que había un cofre cerca. Para curarnos. No. Por usar habilidad. Así mejor. A ver qué hay aquí. Ya que estamos aquí, aprovecho. Amatista. Una jaco alto valor de intercambio. Puede venderse. Por ahí he visto algo azul, puede ser. Bueno, ya que hemos venido aprovechamos, ¿no? Bueno, puedo ir por aquí. oh, I think they see us. ¿Qué pasa por aquí? ¿Otra zona? Esto es para volver. Vale. Vale, es que eso es para volver. they've noticed us. Que va a joder. There they are. Ay, ¿qué es eso? Le he dado sin querer. Lento me tira veneno, maldito. This is nothing. The captain's anxiety is overwhelming him. We can't Un let him get hit. cocazaros. Sheesh, they're pretty tough. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No puedo huir? Quizás Everyone, run! no fastidie, vamos. I've been poisoned. Nice. Good find. Para el Damasco. Madre mía. Escucho por ahí dando vueltas. Nivel 40 y no sé cuántas. Vamos.
Ese flipado, he dicho que hice. Vamos. Paló mi vida. Oh, they saw us. I don't see anything we can't handle easily. Joder. Oh, No, por favor. No, tú fuera. No quiero luchar contigo, que te... Anda, un gatito. Este me aventura. A nivel 40 y pico lejos, vamos. Lo que faltaba ya. Joder, estoy tratando de acordar esto. Voy a esperar un poco. Pues no entiendo por qué tarda tanto en guardar. Vale, ya está, joder. Pues ya te digo que ha tardado un buen rato. Miau. Sí que estamos dentro. En fin, continuamos. Por Carmen. Pasado. nice. You're gaining strength. I see the enemy. I'm charging in. Coming. Otro. Amazing. Great moves back there. There they are. Come on. Let's push through. Did it. All right. Bueno, How's that? Yeah, nice work. voy a callar. Hay una ferrosa. No quiero acabar esto. Bueno. O sea, ya que estamos investigando aquí, digo, bueno, vamos a coger las cosas. This is bad. They're onto us. ¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ha visto? They all seem I pretty see the enemy. You got this. Exemplary. You found Armadura. something. Vamos. Let's take it with us. We've been spotted. On your guard. There they They all are. seem pretty weak. Very impressive. Right there. Draw steel. We are spotted. Coger el ataque. Forward. Hey, good one. We've been spotted. On your guard. I see the enemy. Time for some close up. Exemplary. They all seem pretty weak. You got this. All right, we did it. Hey, good one. Impressive as ever. A ver qué más por aquí. They all seem pretty weak. Let's push through. I think that's all of them. Come on. Exemplary. Very impressive. La verdad que no creo que quede mucho más. Pero vamos a aplastar todo el rincón. Oh, I think they see us. All right. Very How's that? impressive. Let's push through. Joder, Great job. Oh, I think they see us. Dios pájaro. All right, we did it. No parece haber mucho. They're onto us.
Looks like they found us. Right there. Come on. Amazing. Great moves back there. Come on. That was brilliant. They saw us. On your toes, everyone. Yeah, nice work. Parece que haciendo volver porque creo que no hay más, está todo investigado. Nada. Así uno nos da una vuelta por aquí. Volvamos. Ya hemos conseguido nuestro objetivo. ¿Qué sigues terminando monstruos? Estoy lista, cuando quieras. Now then. Hemos finiquitado el encargo. Pero si quieres ir a por más monstruos, te echo una mano. Tú lo apunto, yo estoy listo cuando tú lo estés. Volvamos. Hey. Pronto anoche sea. ¿Quieres que lo dejemos por...? Okay then. ¿Qué te parece? Claro. Right? Entendido. Podemos hacer a descanso. Bueno, es la última noche. Pasamos para taberna de Granta. All right. Derrotamos a la manjula que tenía el desierto aterrorizado y nos hemos ganado recompensa con creces. Es bastante saber que ya no será una amenaza para la capital. Como es lógico, iremos a recoger el ajuste más que me decía de distribución que nos hemos ganado. Y ya de paso, hemos hecho una buena obra. Ve, vayamos a informar al centro de reclutamiento antes de que se nos olvide. Al fin, mañana tendrá lugar la proclamación de Forden. Preparémonos bien para afrontar lo que acontezca. Now then. Bueno, supongo que debíamos irnos a dormir cuando acabemos de cenar. Hoy nos hemos ganado un descanso. Buen trabajo. Cargo con mis amigos y he tenido un breve momento de paz. It would seem the disaster was averted. Día 22 de junio. Ya, mañana temprano. Right then. Today's Forden's big announcement. Muy bien. Hoy es el día del anunciamiento de Forden. Wonder what he's planning. I guess the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Ladies and gents, lend me your ears. Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. The Sanctis Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really He has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne. Anyone? Even me? If, and this is a big if, you are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. Me? In charge? Well, that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know, shall we? First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top 3 of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces anytime, anywhere. Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target for assassination. Not quite, friend. Not quite. A valid concern, but one His Majesty prepared for.
Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to Count Luis's sorry assailant. So, literally anyone could be king? Even a pauper? Or a slave? Or a criminal? But hold on, you mean to say we might not be ruled by Clamar? What does that mean for us? Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, ladies and gents, and spread the word. Whether you're from our fair capital or the middle of nowhere, the crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. I heard the announcement. The Church has chosen to recognize this face's words as crown sent, and shall abide by them. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the clouds. Had they rushed a coronation for His Eminence Forden, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. Do you recall those chains that froze Alsace in place? It seems that too was part of His Majesty's magic. Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. Mal asunto. Mal asunto. Es que a Luis no le podemos atacar tampoco. Bueno, de hecho no se le puede atacar ni al... Y al otro que está candidato tampoco. No, 'tis not indeed. This marks Luis as nigh untouchable. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man himself, we could not kill him. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. Even so, without this magic, no aspirant would be safe from assassination, leaving Luis to dominate through sheer martial strength. We appear to be at an impasse. Everyone, have you seen Maria? Did something happen? I checked her room and she isn't there. She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. Voy a I'll buscar. go look for her. You will? Thank you. When I think of what might happen to her... If she left her room on her own, she must have had some reason. Let's go search for her. If we head into town, we might find some clues. Where? María, ¿dónde estás? Sitio donde podría haberse metido Matías. Oh no. Está empezando los planetas. Memoraron. Vamos a leer un poco memoraron. La magia real, protección. Se considera un modo de prohibir la eliminación de un candidato por la fuerza. Tras su invocación se descubre una característica de la magia real. En el supuesto de que un candidato bien posicionado con mucho apoyo corriese peligro, el hostigador quedaría inmovilizado mediante un elemento similar a una cadena brillante. Se cree que el efecto protector se aplica a los 20 mejores candidatos que se ven en las rocas que han aparecido por todo el reino. Resistirse a las cadenas mágicas e intentar ir a un candidato hace que se apriete e incluso lleguen a provocar la muerte. Sin embargo, el concepto de Eddie no está del todo claro. No se sabe si existen lagunas o excepciones a la hora de emplear la magia protectora. Aquí no, naturaleza, desierto de Toria. Tenemos desierto que rodea Gran Trap y que se extiende hasta el sureste de la ciudad. A pesar de que hace 2 o 3 décadas la zona arenosa apenas podía considerarse un desierto, la rápida desertización del entorno lo ha convertido en una zona estéril. Algunas teorías afirman que la gran catedral ha bloqueado los vientos procedentes de Montario que antes transportaban las arenas al río y ha provocado una acumulación que ha ayudado en su desertización.
Los rápidos cambios en el entorno dieron lugar a la expresión de criaturas gigantes de arena en el camino que conduce a la ciudad, que jamás se habían visto los alrededores de Granta. Esta situación afectaba a la seguridad ciudadana y ha hecho saltar a las armas. Listo. Senado. Consejo de sabios que dio al rey los asuntos políticos y que se formó cuando se estableció el reino unificado. Consta de 5 miembros: el príncipe de Oceana, el príncipe Montario, el jefe del ejército real, el jefe de la aristocracia de la corona y el jefe de la asociación comercial de detonadores mágicos. Sin embargo, los miembros reales varían de un periodo a otro. Aunque todos los miembros no tienen el mismo rango y el mismo hecho hablar, la influencia de la aristocracia de la corona aumenta cada año desde hace décadas. En concreto, desde que Ford ascendió al cargo de Santifer, el santismo se convirtió en la legión oficial, se convirtió también en representante del Senado, lo que cambió el equilibrio de poderes. Qué gente. A ver. Pregonero. El portador de la aristocracia de la corona. Es la figura responsable de transmitir oralmente todo anuncio, el reino, información relevante a las masas, dado que la tasa de alfabetización es muy baja. En grandes ciudades se los puede ver pregonando en las esquinas, aun cuando no se celebre ningún gran evento. Cultura. Closurei. Una antigua palabra de oración santista con la que todo habitante del reino religioso no está familiarizado. La etimología del término es muy antigua, anterior al calendario eucroniano, pero se desconoce su origen exacto. Recompensa. Los objetivos por cuya ruptura o sometimiento se ofrece una recompensa se indican en el centro de ocultamiento de las 3 ciudades principales. Estos objetivos pueden ser personas o monstruos. Casi todas las solicitudes provienen del ejército del Estado, en casos de festivos, pero los ciudadanos de a pie también pueden ofrecer recompensas con un depósito. La red de inteligencia especial del ejército permite combatir al instante la información de todos los centros de reclutamiento. Y esto es todo. Seguidores estamos Kayajik al 2, Stor al 1, Hulkenberg al 2, María tiene 1. Isque griego vive con familia, posee afrontado como a la muerte después de desear que el futuro rey sea bondadoso. María lee un libro. Vale, esto lo leímos. Marina al 1, Katina al 1 y Mora al 2. Explorar el urito. El grupo puede instruirse al arquetipo del buscamagia. Miembro de los caballeros reales que escoltaba al príncipe. Lee este valor de la disciplina, regar su vida o matar para cumplir su vida. Intentar el juego que me reúne con Dorante, un antiguo miembro. El cuello comandante le considera un fracaso más ella confía en la rectitud de su senda. Qué mal hablo últimamente, Bueno. Pues vamos primero aquí. Me entero, por favor. ¿Qué es eso de que María desapareció? Primero se encierra en su cuarto y ahora esto. Mira, ninguno de los clientes habituales nos quejamos y cerrarse en las circunstancias. Me siento mal por venir aquí a comer ahora mismo. ¿Qué quieres saber? Pues, no entiendo. ¿Qué hace un isquia en una taberna como esta? Pues porque Roña es un payaso. Es broma, no me mires así. Se ocupó de María, por favor. Os lo agradezco. ¿Qué están pensando los candidatos al turno? María. Ah, la chiquilla esa. La he visto hace un rato. ¿De verdad? ¿A dónde iba? Estaba en las escaleras que eran al norte de la calle de la sombra, junto al bazar. Pero no tenía pinta de estar haciendo recados. El bazar. A lo mejor lo han visto por allí. Voy a estar en algún lugar de camino al bazar. No lo mismo que Luis y con él. ¿Crees que colgarán aquí a los que destruyeron la catedral? ¿Qué le construye esto de la gran catedral? Más que sepa mejor cuando hace mal tiempo. ¿El rey nos ayudará? Sí, el rey. No sé quién piensa los manda más. Me cae puta sobre la sucesión al trono. ¿Qué conflicto tan inútil?
Pues era el ejército con el gigante que todo el mundo hablaba. Tenían que haberlo jugado aquí para que la gente se sintiese mejor. Ojalá lo hubiese ejecutado yo. Joder, no sé qué empieza a mandar más. Si antes de que alguien hubiera dicho que quería ser rey, ¿qué pasó con el resto del mundo? Los Forder, Luis el Mejor. Nada quien sea el rey, pero todavía seguirá igual. ¿Por qué no armaba los rey y ya está? ¿Quién apuesta por quién sea el personaje? Yo creo que Luis. Nada de eso, son Forder. Lo siento, pero creo que voy a ganar. Una decisión segura y aburrida, ¿eh? Espero con impaciencia los resultados. Vale, yo culito con Forder. Estoy pensando a ver qué pasa. Somos rey castigadas las tribus malas. Son mejor que huyas, celdita. Te van a matar. No vale que huyas, o alguien te va a matar. Si yo fuese rey, la gente no pasaría. Todo el terror se van a... Todo necesita agilidad y suerte. Tienes algo para tachar, ¿no? Que es que no me estás haciendo. Ahora voy a ver qué hacer. Arma oxidada. Abaco de hierro. Golpe. Coraza de plata. Coraza hecha plata de fuerza. Para comprar que tenemos. Pues lo que sabemos. Dicen que alguien ha despachado una gran catedral. Que vamos a capitán no garantía de que estaba a salvo. Por eso he sido comprar la mejor arma de esta tienda. Yo fuese, la gente se pasea bomba. Vaya, hay más gente que quiere ser de lo que me esperaba. Un andamito. Esta sí que es buena. Bueno, mientras lleva desde encima por esto. Arena ferrosa, arena ayer, tiro negro, el desierto de persona capital, puede venderse. Baja con alto valor intercambio, puede venderse. Baja con alto valor intercambio, puede venderse. ¿Cuánto queda para saber quién será el rey? Después de todo lo que ha pasado nos encajeta y será elección rey. Anda, hola. Mira, está buscando a la niña. ¿La has visto por aquí? ¿No te refieres a la mestiza? Sí, la he visto. Estamos muriendo papá con carita de pena. Creo que ha salido por el callejón. María, ¿habrá ido a la gran catedral? ¿Qué le importa quién sea el nuevo rey? No va a cambiar nada. Él lo tenemos que elegir nosotros. A ver. El rey se elige con popularidad, qué raro creo que ponía. María, por favor, ten cuidado. Eso se acaba el linaje real y todo se va al carajo. Antes fue el único que puede poner un poco de... Que si me canta por un cañón, porque bajo los impuestos, supongo. Solo sería paliarlo todo más. No tengo mucha mercancía y el tipo ¿te interesa? No, ¿verdad? No hay nada que sea todo. Que sepas que me atiendo todo el día. Voy a ver otro momento, se lo dejo por. Creo que está dentro de la sociedad. ¿Por qué se vuelva a nombrar? Porque ya nombrar al nuevo rey. Oh, ya vale catástrofe. ¿Quién no es antiferfur?
Solo hay una condición para registrarse en el centro de reclutamiento, ser delante. A partir de la semana inaugural hay que declararse como residente. O sea, ni Montaña tiene su propio registro. Bueno, supongo que justo. Oye, métete en tus asuntos, deja despierta. Ostras, una cola de pedos. No puede ser, ¿habéis dotado a la mascula? Estos soldados huyen de pavorios a verlo. Sois la leche. Prometidos de oro que tenéis vuestra recompensa. We did it. Misión completa. Hombre, he matado a la manjura caníbal. El objetivo del encargado de casa. Informar al centro de reclutamiento y mapa. Y en medio un método. All right. Vale. A ver, popularidad. A 6120. Casa monstruos. Esto fue bueno. Ya admití que os había subestimado. Os tendré preparados más encargos cuando volváis la próxima vez. Charla. Los objetivos de estos encargos son rivales fuertes. Si quieres optar, los tenés que prepararte bien. Anju. Ya finicar. ¿Qué te parece hacer todo? No hay más. Oh, yo de catástrofe. Santifejo. La iglesia santista lo ha confirmado. El nuevo rey se decidirá el día del héroe. Hasta cobijo la roca gigante del cielo. El día del héroe es el día en el que se conmemora la coronación del primer rey de Ucrania tras la guerra de la anexión, ¿no? Sí, y aunque todos los años organizamos un festival para celebrar la fundación de la nación, este año parece que va a ser aún más fastuoso. En el día del héroe siempre hay mucho ajetreo. Me han contado que hay un Eugier luchando por el trono. Sería todo un detalle que conocen a alguien que no sea de gran trato. ¿Qué es eso? No hay. Bueno, voy a comprar una de estas. No vendo a cualquiera. Ningún otro sitio encuentras una tan pura como la nuestra. En medio de cuesta utilizarle, pues solo su precio es más que justo. Apuesto que sea Luis. Que Luis piense más. ¿Dónde puedo beneficiarme a la lucha por todos? Está bien empleado, malditos nobles. Es lo que os pasa por malgastar dinero en nuestros impuestos. Calla, ¿qué vas a hacer si ese caballero comandante te escucha? Hostia, empleados malditos nobles. No hay que ganar el Santifejo, si no Luis será el nuevo rey. Porque monstruos el encanto. Tratan de tantos conflictos. Necesitamos un rey, ¿por qué no nos vamos a Luis y Pug? Solo estará ante Ford de Luis, pero más solo va a ser un punto. Mientras mi amigo se prospere, me da lo mismo que en rey. Es que no hemos tenido suficientes escuelas a sequía del rey. Espero que Luis campa sus ranchas cuando esté dispuesto a convertirse en rey. Puedo emplear quien sea rey. Yo solo quiero vivir en paz. Ya vale catástrofes como la sequía del rey. ¿Qué sabrán esos nobles pretensiosos de la popularidad? Creo que el Santifejo nos protegerá. Poca cosa no vaya peor. Fíjate, ese chico va a mostrar una espada. Tenga el Santifejo será el próximo rey. Debe ser la mejor cosa. No me pasó la roca. Por esta cara de roca no han cambiado nada, ¿no? Terminar el Santifejo siendo elegido. Si era así, me sentía falta por el interior. No tiene que haber sido fácil alzar esa piedra, ¿verdad? Se movió algo la roca. Es la mejor opción, es el rey. Se gente hablando a melodías. En teoría, cualquiera puede convertirse en rey, pero la cosa está entre Luis y Ford. Seguro que gana el Santifejo Ford, así que el torneo tiene poco. Se roca no son más que otro engaño de Luis. Nadie quiere a Luis en el trono. La gente apoya a su eminencia Ford. Que se comporta como tú es la que precisamente le da más voz a Luis. ¿Perdón? ¿Qué sabrás tú de cómo sienten los pobres? Vuestra estrechez de mira será vuestra petición. Luis es un necio, pero para los padres es un símbolo de esperanza.
Los tienen sus efectos, pero imagino que es difícil encontrar a alguien con más posibilidad. Look at that. Está haciendo esto. This is all right. Now, how did I wind up here? Hello there. Oye, con esa pequeña mestiza. La niña no puede ir por ahí sola. Le puede pasar algo. Uf, acaba de entrar. ¿La dejas pasar? ¿Por qué? Esos ojitos que tenía no iba a ser yo quien soy pidiera. Hace ya tiempo que viene a rezar, por mucho que la miren de arriba abajo. Día, tarde. Huh? Why? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Papa hasn't come home. And I always come here whenever I'm feeling lonely. One time he came here to get me. I remember because he called my name. But I pray, and he still doesn't come back. Maybe because the cathedral's broken? Maria. Miss Fabienne says Papa can't come home anymore. But I know Papa's gone away. He's gone somewhere I'll never see him again, hasn't he? It's going to be so lonely. The loneliest it's ever been. But I have to be strong, don't I? But if it gets any lonelier, I don't know if I can do it. I'm sorry. I promised we'd all come back together. Why does everyone always leave? Mum was sick. The king and prince are gone. And now Papa? Why does everyone always leave? Is it my fault? I really did my best to be a good girl, but... No, pues. That's not why. He's right, Maria. It's not your fault at all. Listen to me, all right? Your father, he was fighting a very bad man. We were with him, but we couldn't protect him. I'm sorry. I remember Papa saying something like that. He said, a really bad man might be our king. Is that part of it? Thank you. It's going to be all right. Don't worry. Vale. I hope the next king is as nice as you. Then maybe things won't always be so sad. Mundo Canelo. La gente puede seguir su porvenir independientemente de su origen. Esto lo dijo el príncipe una vez. I think I understand the king's intentions now. Maybe this is the sort of tragedy he was trying to end. Maybe he wanted a world where the crown goes to one who acts like a king ought to. Not whoever's willing to spill the most blood to do it. You may be right. But much as we wish it, this is not a fight that might be ended through words alone. Even so, we have to try. Noche del día. Maria, you're safe. Oh, you had me worried sick. I'm sorry for leaving on my own. No, it's all right. Miss Fabienne, I'm hungry. Maria. Yes, that's right. Let's all sit down for some supper together. Thank you for finding her. It looks like she's worked things out.
She's a strong girl. But we've more troubles ahead. How now do we resolve this curse upon His Highness? If Luis is the curse's caster, we've got to kill him to dispel it. So how do we do that if he's shielded by the king himself? I wish I could report back, but the prince is still asleep, and we're losing time. I don't think going back to the village is an option. We cannot lose faith yet. There must be some further course we can pursue. Well, there's the church's announcement. I expect they're trying to stop a wave of rival candidates from flooding the standings. I doubt the church would accept this popularity contest if they didn't already have a plan to game it. True enough. I can only wonder at their aims. For today, we should content ourselves with rest and recovery. Sorry, did I wake you? Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Grius and Maria, the prince. Just thinking in circles again. Not good, is it? Dale, déjame también. Estoy mal dormido, bro. Dale, Let's think compañía. about it together. Keeping me company, are you? You really are a strange one. My kind of strange, if I'm honest. That book, is that the novel you're always carrying around? Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. ¿Quieres Want to leerlo? read it? If you don't mind, since we've finally some room to breathe. Oh, interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the Utopia's security. In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people choose their sovereign from among themselves. One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Couldn't be further from reality, could it? We've a kingslayer on the brink of seizing the throne right now. And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea's thrown us all into chaos. Interesting. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the king's magic. You suppose there's some common inspiration? Still, I don't imagine this would turn out well in the real world. In public opinion, tribal perspective always divides us. Besides, does a decision made by the people guarantee it's right? Tribal squabbles aren't always political. Take us Clamars, for example. It can be hard for us to see outside the bubble of our own worldview. We're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That privilege can make us insensitive. A problem with no easy solution, I fear. Lofty words. I can hardly come to terms with my own ideals. Still, the discussions helped clear my head a little. Thank you. I've been so fixated on killing Luis, but maybe we could look into whether that's really the only way to lift the curse. Sleep should come easier now. Think I'll give it another chance. Wait, how long have you been asleep? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Del 6. Amanece. Mañana temprano. Y ya. Ladies and gents, have you heard the news? The curtain's about to rise on the show of a lifetime!
to choose our new ruler, we're going to give all of you a chance to take center stage in a show of power for the whole kingdom. And we call it the Tournament for the Throne! Our aspirants will set out on a grand tour of the 3 allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, we have the Exhibition of the Brave. Slay a monster plaguing our fair people and bring its head to Oceania's capital in time. Biggest find takes the win. Official word is, this event's open to all. So what do you think, ladies and gents? Are you in it to watch, or in it to win? Stroll? Why call us so early in the morning? What is that journal? I had Fabienne bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grius' personal effects. Looks like he was investigating the curse too. There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. You mean to suggest Luis possesses... Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. But that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good. We have little choice but to hope it's not. I'm not saying it would be easy. And the real trick will be finding it. We wouldn't leave it unprotected. That reminds me. A crier for the church was handing these out. A flyer for the Tournament for the Throne. This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. Do you think Forden's looking to fix the competition in his favor? He's been in first place this whole time. In the interest of fairness, remember? If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That bodes ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should His Highness wake, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk. What are we supposed to do? Tenemos un plan de pasar a la acción. Los celdas somos unos pares en este server, cosa que puede jugar nuestro juego. Participemos en el torneo. Hay que llamar la atención. Que Luis venga. Participemos en el enter this tournament for the throne. Huh? Hey, were you even listening to us? Besides, the prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. You're going to make him a candidate for the throne? If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit. But it may well be our best chance at finding this formula. Just hold on a second. Getting Luis's attention is all well and good. But remember who's actually risking their life here. Se me fue Luis, será peor. Me descubren, se acabó. What do you think? Having heard all this, do you want to enter the running? Por supuesto, que puede. Es el... Por Of course supuesto. I do. No hesitation at all. Right. Mira que las palabras que me dijo el príncipe hace tiempo. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter.
No matter who someone is, they deserve a fair country. If it's to help achieve that, I will stand for the prince as a candidate for the throne. Sheesh. So much for being a guide. Now you're the one leading me around. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. Era el diario de Crio. Diario de Crio es por más temprano, mediodía. Good heavens. Haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Sí, debo continuar. Sí. Yes. I've got a job to do. Oh, familiar words. I'll be cheering for you in this mess of a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big, grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. You have your first advocate, it seems. Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. Exacto. Esto es totalmente. No lo veo. That was the plan from the start. That's the spirit. Well, if we want Luis to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe reaching for the throne will do it. Does that mean you're not coming back? No, we'll be back. Although we might be a while. I don't like when it gets lonely. Maria. But I'll be cheering for you. I hope you win the race. You'd be a good king. Gracias. Thank you for your support. Yeah. Now, we'd best get registration out of the way, but we'll need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Judging by this specified deadline, we are unlikely to reach the Principality of Oceania's capital in time on foot. I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration. They should be taking entrance at the recruitment center. This should be the place, right? Excuse us, we're looking to join the tournament for the throne. Aye? Bit young, ain't ya? And who's the kid? He with you? Yo sé quién va a participar. Yo sé quién va a I'm the participar. one entering. You? Really? I've not heard of any age restrictions. There a problem? Well, I'd not have thought it, but you're an elder, ain't ya? And you want to be king. Well, the novelty of it might win you some looks. Could you just do your job, please? Can he register or not? Ah, an elder. Now that I think of it, weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? Thought I heard they were all wiped out. What? We got a deserter turning up? No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, got on the captain's bad side. Could swear I've seen you before, too. Well, hardly matters with no captain to verify it with. Go on, then. You can represent the lesser tribes so nobody complains. Whew. That was a close one. And, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off for you.
You're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. It'll be at the plaza at the Grand Cathedral. Though we'll have to hope Hulkenberg can find us a carriage. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. If it's not impressive enough, Luis won't look twice at you. Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard can't handle. Let's take a look. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand out. But which? Bigger is probably better. Hang on! There's nothing but small-time contracts here! Are you lot here for this tournament, then? Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster builds have already been snapped up by other competitors. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? I suppose I've got one of those, yeah. Let's see. Ugh, he's horrible. Heisme, a villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. This might just be perfect. Whoa. You have any idea who that is? That man's an elite. An ex-royal knight, they say. He'd make short work of a scrawny little urchin. You can be sure of that. Besides, didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right? If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance at winning. They want kingly types, not children play acting. Stuck-up little... Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Any idea what he's up to? ¿Crees que cometemos mal? No necesitamos mal. No tiene un buen cabeza. No necesitamos Maybe ganar. it's because we don't actually have to win. Sharp as always, Captain. Don't worry, I'll explain everything later. As long as you can convince Hulkenberg, I guess. Ho there! Are you really taking the bounty on Heisme? You three must be heaven sent. Please, would you listen to our plight? Your pardon, gentlemen. I'm Barton, a guard captain from Atira, a town to the south. The bounty on Heisme is up at my behest. A guard captain? This fellow's made some powerful enemies. We can't afford lenience. On top of his past crimes, Heisme has stooped to abducting our wee ones. Our children. Selling them off, some say. If our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. But he's just a lone kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes his hideout somewhere too dangerous for our soldiers to tread. Deep in the territory of vicious giant worms. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I'd no choice but to swallow my pride and post a bounty. Yet no matter how many times I renew the bill, none have taken it. A pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his home, whether by strength or by surrender. Laugh if you must. No, es lamentable. ¿Cómo nos reiríamos? ¿Cómo sería? We just want to help you. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that.
Swallow your pride no more, man. We'll take your contract. Ah, thanks to you. That you'd accept such a perilous request, even with this tournament looming over everything. Closure. Thank you all, and thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Matira, the old Castleton. Please, make haste. Well, no backing out of this now. You sure this is what we want? The way I see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Besides, this is apparently a knight-turned-kidnapper. The man can't be allowed to go on. What would His Royal Highness do in our place? Guess that's fair. I'll convince Hulkenberg. Somehow. You go on and accept the contract. Memorable. Tuvo así las murallas de Martira. Si vas a murallas situadas al suroeste del Gran Ter, lejos del camino principal, desarrollada a partir del castillo de Cregante, un antiguo castillo de guerra de Necio. Les ha transmitido la sensación de lejanía de las distancias del camino principal y para muchos es un lugar tenebroso. Es la villa más próxima a la frontera con Oceana, por lo que representó la piedra angular de defensa de Ucrania contra Oceana durante la guerra de Necio. La ausencia de terreno montañoso ofrece una visión clara de las zonas de la talla del castillo. Cualquier movimiento presente de Oceana se vería con facilidad, lo que imposibilitaría un ataque sorpresa contra la ciudad, sobre todo en una época donde no existían los grandes y veloces surcadores acosados de la actualidad. En cualquier caso, los tiempos en que ocupa la vanguardia de batalla son ya historia. Principal de Oceana. Uno de los 3 países que conforman el reino de Ucrania ocupa la región occidental del continente. Su capital, las ciudades portuarias de Bilehaven, es el mayor puerto comercial del reino. A lo largo de su historia ha lidiado con barcos y piratas de alta mar, por lo que dispone de una poderosa flota durante la guerra de la anexión y una cultura que venera a los soldados navales. Torneo por el trono. Un multitudinario torneo donde los candidatos compiten por el índice de evaluación, organizado por la teocracia de la corona tras la invocación de la magia real. El supuesto propósito es que los candidatos demuestren su valía como rey ante el pueblo y superen retos ante su visita a la capital del reino unificado. Pero, ¿será esa realmente su finalidad? Exhibición de valientes. Dentro del primer reto del torneo por el trono. Los candidatos deben someter a una criatura peligrosa que perturba la paz del país y llevar su cabeza a Bilehaven, en el Principado de Oceana, para recibir el juicio de la multitud. Sin embargo, el grupo debe preparar una acción especial para llamar la atención de Luis, que ni siquiera participa. Magia. Fórmula de la maldición. Diagrama de la fórmula empleada para lanzar la magia de maldición sobre el príncipe. Esta magia es tan compleja que nadie consiguió romper la maldición cuando se produjo el incidente, por lo que se cree que el agresor trató la fórmula mientras la creaba. Al hacerse con ella y descifrarla puede curar la maldición, puesto que Luis está protegido por la magia real y no se le puede matar. Esta es la última esperanza para librar al príncipe de la maldición. Gente. Barda. Alfar Barda, un fornido guerrero rosainte que ostenta el cargo de capitán de la guardia de Martira. Un hombre afable con un gran sentido de justicia. No suele dar de otro y se ha ganado confianza de la señora de Martira para actuar como su mano derecha. Decide resolver secuestros que asolan la ciudad desde hace tiempo. Ha recorrido una gran distancia hasta llegar a Gran Ter para poner un cartel de se busque y ofrecer una recompensa a quien dé con el delincuente. Vamos a hablar un poquito. Un tajo, idiota. En serio, es desternillante. ¿Se creen que tiene posibilidad de subir al tono? ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? ¿Qué haces que un mocoso? No digas que te estás plantando a participar del torneo por otro. Las cuentas de sus locuras. Me digo que no habla con... Esta sí que es buena. Gotacio. Esta sí que es buena. Un Christian Spencer del trono. Con solo personas se me devuelve el estómago. En este país debe haber un hombre adulto con aire Spencer su espada. Así unos moncosos presentuosos como tú y Luis Osada te vais a... Bueno, lo mismo da. Tampoco llegas muy lejos, así que lucha todo lo que quieras. Quiero activar un discurso en tu entierro. Supongo que él también es candidato. Hey. ¿Le podemos aceptar en cargo para esta Iceman? ¿A Iceman? Seguro que va a... No nos hacemos los vamos. Pregunto. Los líderes deben ser mayores y sabios. Piensa, ¿qué se puede hacer con el surcado
talado a mi padre. Sí que es algo que llama la atención en la exhibición. ¿Qué os haréis de pensarlo grande? Mira, los líderes mayores y sabios. Que son un monstruo, cosa de mejor. Uf, chaval, un solo recompensado si fue medio volado. No tengo por qué buscar a nadie. Si consigo que es un monstruo espeluznante como un humano, el nombre de mi familia se volverá mundialmente conocido. Un momento, por favor. Puedo dar indiscreción, pero ¿cómo piensas estar un monstruo tan fuerte? Uf, llega tarde. Un montón de carteles se buscan. Apenas quedan solicitudes. Suelta el ESMA y tiene una recompensa que vais a pegar. ¿Qué pensás, Troll? ¿Qué ganaremos? ¿Qué ganaremos? Pero supongo que podemos aceptar solicitud sobre ESMA. Esta capital de Wallet tiene problemas. Yo creo que es un objetivo perfecto para nosotros. No hay mucho que se nos adelante, pero te recomiendo que aceptes solicitud. Así será. Así. ¿De dónde vas? ¿O no te has pasado para la recepción para aceptar solicitud? Vale. Oye, ¿podemos hacerte encargo para estar a Esme? ¿A Esme? ¿Seguro? Pues claro. Es más raro un perro verde. O quizás esos ser muy ingenuos. Mira a Martina allí conseguir más información. Ese secuestrador de Martín tiene nivel 4. Sale ahí algo de 100, vale 100.000 aumento de valor. Yo busqué capturar a Esme, el infame criminal responsable del secuestro de Martina. A pesar de la recompensa que le han puesto a su cabeza, sigue libre y su auténtica identidad es un misterio. Ahora que va a aceptar el encargo, podemos volver a la posada. Noche. No registration issues, I trust? No, indeed. And we found ourselves a perfect target. Fine work. Stroll. See? She's convinced. Nothing to worry about. Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I have made some arrangements. How best to put it? The vessel itself is without peer. You don't sound too sure about that. No, I'm certain. All I mean to say is, well, you shall soon see for yourself. Well, under the circumstances, I'll take what we can get. And setting that up in a day. Not so bad having a knight on our side. You needn't speak so. In truth, I've just resigned from the knight's order. Lo ha dejado. Though 'tis only my bond of service I relinquish, not my title. We will shortly be seeking Luis's esteem. Should it come to light that I am a knight in active service, it may jeopardize our efforts. Still, you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about this. It was not an abrupt parting. I've come to doubt the order since returning to find them serving the Santifex and not the royals. Those who refused the church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too. Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Let's make sure we get some proper rest tonight. Se me inauguró el torneo mañana. Let's rest. Mejor nos quedamos descansando hoy. Pero yo quiero hacer la petición más, si quiero salir. Mira, la semana inaugural. Ahora no debería salir. Oye, ¿vas a quedarte esta pasada temporada? Me gustaría, pero... Ajá, si también te gusta este sitio, entonces es lo nuestro. Bueno, voy a ir a ver al final, porque voy a volver para ver a María y Fabián. No asunto mío, pero creo que esas chicas te tienen mucho aprecio. De vez en cuando, ¿vale? ¿Qué quieres saber? Nada, no. He pillado a Fabián un mapa Martina y me ha dado uno, que era de críos. Muchos caminos principales. Tenemos una en la ciudad, sí, pero mapas militares siempre son más detallados. A mí me sigue siendo un gran apoyo. No hemos cumplido con nuestro objetivo para agradecérselo. Voy a agradecer a Fabián lo que hace. Lo sigo. Me marcho a Beleaven. Pasarme a olvidar la posada demasiado aburrido para mí. Voy a ver la famosa exhibición en persona. Adiós, Zelda. Tú también debes salir a ver un mundo algún día. Me voy a verla.
Parece que los preparativos van viento en popa, salvo por una colosal incertidumbre. No importa, son solo cavilaciones mías, pero ocurre que ocurra en otra lona. Mañana os marcháis, María os echa mucho de menos, así que volvéis a salvar cuando por ahí, aunque solo se va de vez en cuando. Descansa para mañana. A ver, te toco, claro, no, mejor toco nada, no quiero darle más trabajo. No he visto venir de que volví ahí. ¿Habrá pasado algo? Ahorita se dejó el coche. Sienta siempre visto en pala. Es una cama limpia y sencilla, pero solo me recuerda a un día real. Y se lo dejo por descansar. Good night. Vale, que descanses. Madrugada. Can I come in? ¿Qué ocurre? No puedo, ¿no? ¿Quieres leer un poco? No puedo dormir. No, that's not it. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. So I just... Oh no, I promised Miss Fabian I wouldn't cry. No te preocupes. No te It's preocupes. all right. You don't have to worry. Papa was trying to stop a bad man, you... All right. Promise? The next time I see you again, can you tell me more about the outside world? This one's important. Sí, recuerdos imborrables. Debo buscar un rato sobre el viaje que conté a Mariana, que está esperando a que vuelva a casa. Siempre es raro, conejo, feto curativo, en verdad. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Now, you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me. No te preocupes, creo que te quedas con lo tuyo con él es sin condición. No te Don't worry preocupes. about it. 'Tis kind of you to say. But that book... We met once before, on a carriage bound for the capital. Do you recall? Sí. Now that you mention it, I do. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another. So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. You needn't worry. I've no intention of taking it from you. I've sometimes wondered why such books were forbidden. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or two? So, it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country.
Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability, perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, it's not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps that is the purpose of this newfound strength. My dearest dream. 'Tis to save His Highness, even at the cost of my life. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. 24/6. Judah! Lady Judah! Faraway sky, blue and clear. Echo my wish, so that all may hear. One and all born to this land, as here we stand. Let us greet the rising dawn, hand in hand. Faraway sky, faraway sky so clear. Let life be a God. My wish echoes for beyond the Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78 Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together!
Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Guido! I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, crier! Where's Count Louise? Right, all right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right, all right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound! Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Krauss. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow, if we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Last, I say! Wait! Found your behave! A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What hell? Isn't he a marvel, chums? You don't! You nearly brought down the cathedral! Have I cared, you fool? It was bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool! Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road.
come on! So fast! Gotta hold on to something or I'll get blown up! It's incredible! ...5.020... Más atención más de lo que quería. Pero por esta misión para salvar al príncipe. Just a sec. ¡Ay, madre! ¿Qué le pasa a este surcador? A ver, si al final no lo contamos. De momento parece que tenemos que tirar por la carretera principal, ¿no? O eso es lo que hacen los demás. Pero, ¿tú quién puñetas eres? Habrá que ponerlo a prueba, ir echando un ojo a nuestro destino. ¡Qué jaleo! A ver, hay que ir a la antigua ciudad muralla de Martira. Está muy al sur de aquí. Uy. Martira, antigua ciudad muralla. Ve a Martira. Ciudad situada a medio camino entre Granta y Bileave. Antigua e imponente Castilla, la zona central sobrecoge a los curiosos. Campamento frondoso, una parcela llana cubierta de hierro en el camino a Martira. Está oculta y puede ser un lugar seguro para descansar. El socaire de una gran roca en el camino hacia Martira. Está oculta y puede ser un lugar seguro para descansar. Una pequeña arena en el camino hacia Martira. Tras su sólida posición ventajosa, aquí debería ser seguro descansar. Ahí está el reino de Ucla. Aquí ve gente, tanto a la derecha como a la izquierda. Aquí tengo una petición. Con la muerte. ¿Qué bien soy? Fuerte fronterizo al norte. Aquí tenemos el corredor pendiente. Ese es el primer campamento del camino que va de Gran a Martira. Es el segundo campamento. Seguramente acamparemos aquí la tercera noche. Vamos rumbo a la antigua ciudad muralla de Martira. Esta es la carretera principal que se Granta. Y aquí tampoco es. Va a ser lo mismo. Tenemos esta misión, el príncipe maldito. ¿Para qué me olvidé participar en el torneo por el trono y lograrme una reputación? Si le roba la fórmula de la maldición, quizá logra liberar al príncipe de su condena. Secuestro de Martira. Yo busqué capturar a Eismay, el familia criminal responsable de los secuestros de Martira. A pesar de recompensa que le han puesto, los cabezas sigue libre y su auténtica identidad es un misterio. Recuerdo imborrable. Yo busco un relato sobre mi viaje que conté a la María, que está esperando a que vuelva a casa. Detener el plan de Sorba. He despertado el plan de Sorba, el nigromante, y mantiene la paz en Gantar. Sin embargo, no confirmó cuál es el padre de Luis. Sorba ha usado todo el poder que le queda para animar el cadáver humano y se ha tirado a la azotea de la gran catedral. Pues está claro que toca ir aquí. Sí, no hay duda que es Martira. Sigue situada a medio camino entre Granta y Bileave. Antigua e imponente Castilla, zona central, sobrecoge a los curiosos. Tú va Martira, ¿eh? Con esta joyita llegar allí nos llevará 4 días, con sus 3 noches. Ostras, muchísimo más rápido que ir en carruaje. Visto lo visto, el viaje será tranquilito. Estupendo. Agarra fuerte. Próxima parada, la antigua ciudad muralla de Martira. This is amazing! I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you used to talk with the driver? Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Ha! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush?
It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Seguro. Increíble. It's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Distrito noble, sola subterránea. Neurus? Are you there? I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business, then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions. No time for them. Ask another right. It is not the new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short while. But, pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it. Off with you now. Leave me be. You've been acting stranger than usual. What ails you? Whoa! Good God. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Neurus, you are an inspiration. Such nobility of purpose. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean... Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and... well, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! Unthinkable! I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. And then, finally... You imbecile!
A lowly, brazen court engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Treason! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady, but leave the value runner alone. Look, this runner... Tis fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? 'Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where last I heard? So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? Creo que podemos confiar. No nos queda otra. Si movemos juntos. Creo que podemos confiar en él. I think we can count on him. If you're sure, I suppose. We'll deal with it if we have to. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up. Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brilehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan. We don't need to win this thing. We just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. I do understand the intent. What do you think of this plan? Confío en I trust vosotros. all of you completely. Good enough for me. A captain's got to trust his crew, after all.
The bounty's Heismay, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back... No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet... 'tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Ya, pero me Right, then our course is set. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no fairy picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. And we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. Bound to find me in the cockpit or the engine room. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him. Good. Su cargo hacer cuenta con varias zonas para hacer distintas cosas, como salón de estrategias, la sala de recreo y la cocina. También puede visitar la academia para ver amores. Primero visitas las máquinas, todo tu tiempo es algo que te rodea por el camino. Nunca esté en un surcado casero, te curiosidad por ver cómo se ve la máquina. Me amora, pues lo vamos a leer y lo vamos a dejar aquí porque ya el siguiente capítulo ya es fuera del gran ter, así que sería perfecto para seguir. Compendio 36. Ingeniero de surcadores. Ingeniero que diseña surcadores acorazados. Los surcadores funcionan con cristal de magla, por lo que los ingenieros deben estar familiarizados con el uso de la magla y los detonadores mágicos. También necesitan conocimiento y experiencia en diversos campos, desde la tecnología de los cristales draconinos para el movimiento hasta el equipo bélico para batalla. Puesto que el coste de tanta formación es considerable, los ingenieros provienen casi en exclusiva de familias nobles propietarias de surcadores acorazados. Milo Mauricio, un candidato isquia que participa en el torneo. Un hombre con aire de príncipe que asegura ser hijo ilegítimo de la familia real de Montaria. Dice que va a concederle al país el honor que lo gobierne el rey más guapo y promete adoptar un sistema de casta basado en la belleza. Su atractivo y sus formas le han procurado una gran popularidad. Cada vez que sonríe suele estar en su surcador acósaro. Por Palacio Hildebrand, el público se cañita emocionado. Barley. Albus Barley, un hombre que trabaja como pregonero de la autocracia corona. Casi todo pregonero prefiere usar una retórica que venede y fortalezca la autoridad del santismo familiar real. No obstante, lo que busca Barley es captar el interés del pueblo como si actuara ante un coliseo. Vamos por abajo a ver si vemos algo. Tribu Isquia. Una tribu que se identifica fácilmente por sus alas de ave, ojos almendrados y pestañas largas. Aunque es la tribu menos numerosa, tienen fama de ser inteligentes y suelen abundar en las grandes ciudades. Gracias al trabajo intelectual, muchos gozan de buen estatus y trabajan como eruditos y santores, razón por la que un cuantioso número de ellos posee grandes riquezas. A los isquias se les admira bastante, en parte por su aspecto. Sin embargo, algunos se dirigen al precio con desdén y por eso también se les tiene tirria. Por cierto, las alas de ave que poseen no son las alas como tal. Aunque las mueven no son de carne y hueso, sino que están formadas por un montón de plumas. Quienes no los aprecian a menudo se burlan de ellos y los consideran un símbolo de falso prestigio y pretensión. Neuras Coras, un ingeniero de surcadores originario de la tribu Isquia. Un genio capaz de gestionar todo lo relacionado con surcador desde planos y mantenimiento hasta su pilotaje. Antes de que el príncipe desapareciera, la realeza le ordenó construir un surcador acorazado para él. Lo cierto es que es hijo de una destacada familia noble que posee una mansión señorial en el barrio más importante de Gran Ter. Como muestra ser interés, estatus social o prestigio en linaje, sus familiares lo consideran un excéntrico incontrolable.
No obstante, el antiguo rey le encomendó a él una gran tarea no a causa de su estatus social, sino de sus habilidades. Desde aquel día, Neuras alberga un profundo sentimiento de gratitud hacia la familia real, pero por desgracia nunca pudo devolverles el favor. El príncipe y el rey tuvieron un oscuro destino, uno tras otro, y eso le preocupaba sobremanera. Hay más todavía. Hideaus. Obi Hideaus, prior del ejército monacal, una organización armada que actúa en nombre de la teocracia de la corona y vela por la fe. Un guerrero rousainte que luce una calva y un cuerpo musculoso. Obtuvo su capitanía después de que su predecesor muriera en combate durante la represión de la Academia de Magos de Montaña hace años. Combate con estilo único que combina el uso de magia con técnicas de lucha con bastón y lanza transmitidas durante generaciones en el ejército monacal. Acompaña a Folden como su guardia principal. Hay más. Glodel. Hideaus Glodel, un joven guerrero rousainte y uno de los subordinados de menor rango de Luis. Jamás acude al campo de batalla sin su can, y como tal se ha ganado el apodo de Glodel el Sabueso Negro. Inspira tanto por el miedo que infunde como por el lado humorístico. Cuando Luis no participó en el torneo por el trono, decidió presentarse como candidato para afianzar a los seguidores de este y actuar como receptáculo de su planta. Anhela labrar su nombre en el torneo y que Luis reconozca su valía. No hay más. Por lo dicho, vamos a guardar aquí y lo dejaremos. Bueno, va a haber un momento de objetos y ya lo dejamos para las siguientes. No, vamos a pasear lo nuevo. Carne de gusano gigante, tiene esa energía. Diario de Grius. Nota de investigación de maldición mágica. Si alguien consigue hacerse con el que tipo son se descubrir, quizás sea posible saltar al vez. Retorno vinculado contra lo mágico que te dio More. Permite estudiar el arquetipo desde cualquier lugar. Exponer a Masco. Comida agua de hierro. Corazón de plata. Capa santo. La magia, vale. Chelmo de hueso. Resistencia. Y los accesorios nuevos son colgante buena salud, evita la enfermedad. Vamos a equiparnos para ir bien. Vale. Spawn de la masco mejor. Vale. Monte de pureza. Ahora pon, vale. Yelmo de hueso vamos a usar. Tira la presteza, ahora te cuento eso. Vamos a plata, está bien. Esto es sobre resistencia. Mejor la cota de malla de plata. Vale, está equipado. Cosa de plata, si me la puedo. No, pero para eso mejor me pongo una de estas. Pruebas de hierro. Guante de pureza. Yelmo de hueso, vale. Prueba de plata, tampoco. Monte de pureza. De momento vamos a usar lo que tenemos. Bueno, pues lo dicho, aquí sí que sí lo dejamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta luego.